Mukulu byabakama reforms zigenda kumuzaalira ebizibu wenjogerera gamubugumye nno ekiriwo bikuleetedde wabula ng'ate etteeka erya sovereignty bill President Museveni yavudde onabeera ng'abeerako ne byatangaaza ku nsonga y'etteeka eryo. Owekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba naye yavudde onabeerako ne kyayogera ku tteeka eryo ate ye omukulu Yusufu Nsibambi akalambidde agamba nti etteeka ku lunaku olwokubiri liteekwa okuyisibwa kubanga sayidi eri endala tebayina bawagizi bamala. Babiri bo bagobeddwa ekiriwo mu kitongole eky'amasannyalaze ngenda kubeera ng'ate nga kutuusaako mu bujjuvu ago nagasingakaawo. Oli ku Essie News UG kansuubire nti muli bulungi. Mujebaleko jonna gye mukwasaganya eyo oba nga tonnaba ku subscribinga notification bell giseeko videos zino zijje gy'oli mu budde. Alsage Construction Company weebali okubeera nga te bakuzimbira enamba y'essimu ku screen yo awo eri bakubireko okumanya ebisingawo weereza message ku WhatsApp. Abalina office esangibwa Mengo opposite Sir Apollo. Kakati ne Sempebwa Property Consultants Limited tutunda ettaka tulina poloti ku nguudo ezifuluma n'okuyingira ekibuga Kampala 5 ku 10 ate nga kyapa ku bbeeyi ensaamusaamu. Tukubireko enamba y'essimu eri awo ku screen yo oba weereza message ku WhatsApp okumanya ebisingawo. Kakati eno wabadde akabenje akamaanyi ddala ku luguudo oluva Mbale Soroti era ng'omugoba wa baasi eyakoze akabenje olw'amaliriza okusuula abantu ku kabenje ye n'asimatuka okufa ate kye yakoze kwe kubeera ng'ate adduka buddusi ng'abasaabaze yabalese awo nga bataawa olw'okuba yasimatuse bulungi nnyo ng'alina n'agasobola okudduka munnange n'asalawo baasi agirekewo awo era ye bw'atyo n'agumaza mbiro. Kaakati poliisi yatuuse mu kifo n'esobola okubeera ng'ate etaasa abantu ababadde bakoseddwa wabula ng'ate ye omusajja n'okutuusa kati tebannaba kubeera nga bamufuna. Bambi abakoseddwa Mukama katusaba ate abawonye wabula nga omuwendo gw'abo abafudde gwo tegunnaba kubeera ng'ate gutegeerekeka bulungi naye nga waliwo abagambye nti kyandibanga abafudde bawerera ddala abantu nga 6 naye nga ebyo byakuteebereza wabula ng'ate ye omugoba wa baasi yasazeewo n'adduka buddusi. Ate ku sayidi eno ekizimbe ekibadde kizimbibwa nga kino kibadde kya myaliro 5 kino kyagudde mu Namakwekwe Estate Mbale City. Ekizimbe kino babadde bali mu kukizimba buzimbi naye kyagudde ne kibeera ng'ate kiziika abantu abawera 6 wabula ng'ate Uganda Red Cross bano basobodde okubeera ng'ate banunulako abantu 4 era abalala bali mu kubeera ng'ate banoonyezebwa abo ekizimbe bekyaziise bambi kitalo nnyo sayidi ate ezeeyo. Eluyi wano abadde akulira ekitongole kya UEDCL Lydia Ochenge ono yagobeddwa ku mulimu ate kw'ossa ne Managing Director wa UEDCL Paul Mwesigwa ono naye bw'atyo n'asindikibwa mu kuwummula ate n'abalala nabo ne bateekebwa ebbali ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso era nga kino kyakoleddwa oluvannyuma lw'abannansi okwemulugunya ku mpeereza y'amasannyalaze mu ggwanga lino Uganda. Kakati ne basalawo okubeera ng'ate bawummuza abadde akulira ekitongole kino omukyala gwolaba awo ate n'oyo omwami naye ne babeera nga bakola ki nga bamuwummuza anti munnange engeri gye bakolamu emirimu gyabwe ebadde sinnambulukufu bulungi. Ate luyi wano amasannyalaze mu bitundu by'e Karuma Pakwaki n'ebitundu ebirala ebirinaanye sayidi eyo bamalidde ddala ebbanga nga tebalina masannyalaze. Omwami wuuno nga atunnyonnyola ki ekyatuukawo ate nga n'aba UEDCL nabo babadde kwegamba nga tebafaayo kyova olaba bali basazeewo babawummuze munnange kw'ossa ne abadde akulira ekitongole agobebwe kubanga engeri gy'abadde akolamu emirimu gye ate ebadde si nnungi. Evidiyo yino omwami ono nga annyonnyola ate tugende mu maaso. Thank you so much. The Minister in charge of Energy, you are on spot. The contractor, you are on spot. Right now, we are on Arua Road. And we are witnessed the quality of metal poles that you constructed along the road from Karoma to Pakwach to Arua.
For your information, check all those polls. I counted 9 of them are down. So far, it has taken 3 years down the road, not more than 5 years. All along we thought the timber poles were the weakest. And if you check the timber that you are seeing here, look at this timber. This timber have taken very many years. And in Parliament, we budgeted that all electric poles must be changed into metal. We thought metal poles are stronger. But now you are proved beyond doubt, Honorable Minister, the contractor, you are proof to Ugandans that you are corrupt, you are thief, and you connive. Look at the quality of the material that you bought. Only 3 years, what we call the metal poles. And we thought the metal poles, look at the word metal. We thought it would take more than 50 years. Now 3 years down the road, they are all down. As we speak now, there's no power in West Nile. The power coming from Karoma is cut off completely from the community access. Then what are you doing really? I think you people, you must be very serious. Now, you connive, you lie to the government, you deceive the government, you budget huge amount of money and look at the quality of the material that you use. And look at the cost of building only one metal pole like this one. Now all of them are down. What are you going to tell government? So Minister in charge of energy, you try to be serious. And it seems you don't know your work. And I'm not sure whether you are aware that all these poles from Karoma going to West Nile are all down. You are not aware. You are just enjoying your AC offices in Kampala. You are just sitting cross-legged. You don't know how people of northern Uganda are suffering. For your information, when I check the metal pole constructed, that takes power to Rwanda. They were constructed more than 20 years ago. Those poles are very strong. And now people of Rwanda are enjoying power from Uganda. And check this one. Only 3 years, they are all down. So who are you fooling? Who are you fooling sincerely? So the Minister of Energy, the contractor, people who are pretending that they are working on electric power, coming to northern Uganda, we are not happy. As one of the leaders coming from northern Uganda, we are not happy. We want very clear explanation within the shortest time possible. We want very clear explanation within shortest time possible. If not, you will see. We cannot be fooled every time. We thought the metal poles were the strongest. We thought the metal poles would solve the problem of power in northern Uganda. That's why we were happy when timbers were turned into metal. But now you are proof that the metal poles have become totally useless and nonsense. So we are not happy. Government should take this very seriously. The minister, you are on spot. Kati bwatudda ku side wano ensonga y'amalwaliro ebadde ekutte wansi ne waggulu era ng'abantu abasinga kwegamba boogera nnyo ku malwaliro okubeera nti tegafaayo ku balwadde baabwe. So n'omukyalo ono naye yakiguddeko. Katusooke tumuwulirize ki kyagamba wano ate tugende mu maaso. Kampala Hospital. The nurses have no manners. You find a room with, let's say, a guest or 2 or 3. We are in Africa where people still care about their patients. We are not Bulaya, nti patient wa mutusiza mu ddwaliro, then there is only the nurse.
ne balyoka bakola jibajaba yena gwe baagala. No, we are still here in Uganda where a family is related and they still care a little bit. Jeturi, when you come into a room and I am paying 170,000 for a room for a night and you cannot even greet out of courtesy, greet abantu bosanze, you just say, yeah, it is unprofessional for me to work in this environment. Please sort yourselves and get out. Which kind of manners do you have? A person is sitting and they are watching a patient in pain. And then they have to deal with a nurse that has 1,001 attitudes. Karikaze kambadde maski tekogera na bulungi kawulira. Bona ajaba mabubami bakubye simanya intravenous. They don't even explain to you dagala kiri gye bali mukuba mulwadde. Kyokka ne bakomawo nga baasamu. They are asking, pozi omulwadde twamuwadde dagala ki? Ani yasembye mukolako? They should be knowing who has treated the patient last. What have they given the patient? But they ask you, the one who is a caretaker, that they don't even want to give the information. They don't even want to be polite with. They are very, very impolite. They charge for cotton, they charge for syringes, they charge for gloves, they charge, and then when you find on the invoice the gloves, they say, no, when you charge your gloves, you can take that entire box. But the nurses go out with the box of gloves. Every bulikan omuntu okolotya blood glucose yo mulwadde nga omanya ali ku stage 4 liver cancer. You know the blood glucose is not going to be normal. Nokole y'omunana n'ey'omwenda nga glucometer ogimanyi ya mitwalo 6. Notagamba muntu nti instead of us spending this money like this, mugende mugule ka glucometer kajja bakolera. No sasulira nurse ku ward, no beera ne patient 2 nights in that same stupid hospital. Nenga for the 2 nights no mulwadde tebamukuteeko mulongoosa, tebakyusizza masuuka. Handover, tumanyi handover is a very important thing. Handover of shifts. Nti shift yadde bwebe genda vaawo ng'egenda kwasa overnight shift. There is a shift handover. Ne bajja mu room ne beeyanjula, hello nze musawo gundi ne gundi ono omulwadde ye gundi yenna matovu tubadde tumujjanjaba kino na kino emisana tumuwadde kino na kino then ne tuddako ne kino na kino omusawo gundi ne gundi yeyamulabye. That is shift handover. Tubimanyi Kampala hospital tebabikola. And then they have 1,001 swollen attitudes. Nebwogezako okwewombeka noga bannaye kannewombeke bannaye omusawo tumukombe buli kifo kyayagala atuyamba atwagalire o patient. How do we get wheeled out of emergency at around 7? No, we were wheeled out of emergency at 6:30 and then handed over to inpatient in a room, and we stayed in the room. We clocked hours 7. Kati gwe bakwasa shift ono Sherry Ismail Sherry yatujja mu emergency n'atukwasa akawala ka Jackie kanyumize kwambala bu earring mbukatunda earring kakola side hustle ya earring konna kamozolo obuso kawoza we are going I am leaving the shift. When you're leaving the shift there is supposed to be a shift handover ng'ogamba nze bana esawa zange zikomye wano naye gwaddako inakola kino na kino ne tutula mu room. You're trying to be nice, you're trying to be polite, and you stay there and say, okay, the doctors will come. They know what they are doing. Naye ng'olaba omulwadde wa ali mbulumi. Oli mu ddwaliro. It took my brothers to go out on the ward to look for the doctors and nurses. At 11, we were patient. We stayed in there. Netu clocking at 7, 8, 9, 10, 11. 11:30 nga tuli mbabuza. Bana eche kigenda maso. Akawala ka earring twakakwasa file yafe bane kagituulako. Ne shift on over twajira najira bambo ba musawo kya gwe tuddako tuli mu mikono jani. Naye ku invoice batu charginga 25th eyo. Embwa zitalina na nsonyi. Kakati bwenkozza ku side wano President Yoweri Kaguta Museveni ono yavuddeyo n'abeera ng'ate yeegaana eby'etteeka ate etteeka erigenda okubeera nga liyisibwa era ye President Museveni lyagamba nti yasayiningako naye bino byawulira kerere eri ku mutimbagano ate kwegamba si bye bintu ye nga omukulembeze bye yasayiningako. Ono yavuddeyo n'abeera nga wandiika ebbaluwa gy'olabaawo n'abeera ng'ate ababuuzaako bannayuganda mwenna naddala Zukulu.
ono yababuuziza n'agamba nti alina Kerere gy'awulira egenda mu maaso ku mutimbagano ku nsonga ey'etteeka erya sovereignty bill era ali mu kwebuuza nti bannange Kerere eyo ekwatagana ku tteeka ye lyeyaleeta mu lukiiko lw'abaminisita oba waliyo etteeka eddala lye muli mu kwogerako. Agamba nti bino byawulira ebiri mu tteeka nti etteeka lino ligenda kuba liremesa munnayuganda ali ebweru wa ggwanga okusindika ssente Uganda wano oba okuleeta wano ensimbi endala eziva mu ggwanga eryo ery'ebweru oba nti etteeka ligenda kulemesa ate bannaddiini okufuna obuyambi okuva abweru w'eggwanga oba ebitongole eby'enjawulo okufuna ssente eziva abweru w'eggwanga. Agamba nti ebyo ye si byeya kwegamba si bye biri mu tteeka yenga omukulembeze w'eggwanga lyamanyi. Kati kyova olaba abuuza nti waliyo etteeka eddala lye muli mu kwogerako ng'oggyeko liri lyamanyi. Agamba nti yasobodde okubeera ng'ate ayogeramuko ne Honorable Hamson ate kwosa ne bassentebe b'obukiiko obukwatibwako mu paalamenti okulaba nti etteeka lino lisigala ku mulamwa mu kukola okusalawo ku nsonga enkulu mu ggwanga so si kuyingirira ssente z'abantu ze basindika oba obuyambi obuweebwa ekkanisa. Bw'ati omukulu bw'ategeezezza naye ng'ate ye Honorable Nsibambi ono yagambye nti yavudde n'agamba nti kwagala butayagala etteeka sovereignty bill liteekwa okuyisibwa ku lunaku olwokubiri kubanga abaliwakanya tebalina numbers ziwera ate bo abataliwakanya bawerera ddala. Kati agamba nti oba baagala oba tebaagala etteeka liteekwa okola ki okuyisibwa. Ono era mu ngeri y'emu yagambye nti ebimu ku birungi byafunye mu kibiina ekya NRM munnange yeeyongerakoko ku kiro luli yali azitowa kiro 64 kati yeeyongerakoko azitowa kiro 69. Oyo ye mukulu Nsibambi Yusufu. Naye ng'ate mu ngeri y'emu Honorable Susan Nakawuki ono yavudde n'agamba nti abantu abali ku kyeyo tewali alina busobozi buweereza bukadde 4 era tewali kwabo bonna bankuba kyeyo teeka erya sovereignty bill berigenda kukwata kubanga ku bonna abali eyo tekuli yasobola kusindika ssente ziwera bukadde 4 Uganda omulundi gumu. Bw'ati omukulu bw'ate ono omukyala Honorable Susan Nakawuki bwe yagambye kwegamba alinga ali mu nsawo z'abantu abakolera eyo sayidi okubeera nti asobola okumanya buli omu ssente kwakoma okufuna. Naye ow'ekitiibwa Mpugga naye bw'ati bw'ayogera ku sovereignty bill ate tugende maaso. Gavumenti y'NRM bw'ebanga eyagala kwekubako obufuufu tejja gikola bwetyo ng'eyisa amateeka g'ekimpatiira tugiwa amagezi ekole ebintu ebyo ebize emmeme z'abannayuganda abagijja mu dda obwesige naye nga bwetambula tewali muwendo gw'amateeka gujja kuwaliza bannayuganda kujuwulira. Lino etteeka lijja kwongera kusiga ku bujeemu mu bannayuganda n'okutegeera nti buliwa ku budumu bwa mmundu. Omwaka nga gumu n'ekitundu oguyise twayisa amateeka mangi mu paalamenti olunaku lumu agagezaako okutaatira ensimbi eziyingira mu ggwanga mu bumenyi bw'amateeka agamuteeka gamala. Omuntu agezaako okukola ekintu ekisinga ku ekyo ndowooza agezaako okusosonkeza bannayuganda. Obuyinza bw'abantu obulambikiddwa mu ssemateeka bweyisa etteeka lino ate obunaabudde. DF ewadde ekiragiro bamemba baayo abataano abali mu paalamenti obuteeka obubeesa wadde okusemberera etteeka lino naye okuligaana mu bukolokolo kubanga si ly'abantu lya gavumenti. Bw'oyagala kuzimba oli mufuna mpola tomanyi wa kutandikira tukubire ffe aba Usage Construction Company ffe tujja kubuulira w'otandikira oba ofuna ssente mmeka oba ofuna ssente mmeka akakasente tujja kagattagatta naawe ofuna akayumba we weebaka tebakulimba nti ssente z'okuzimba bazikuŋŋaanya nti kankuŋŋaanye bwe naaweza obukadde 4 nzimbe tojja kuzimba nti kankole emyezi gyange 10 ndyoke ntandika okuzimba togenda kuzimba wabula woonootandika bw'oti n'ezizimba tojja kumanya gye zivudde. Bweti kutemya kwa liiso ng'ennyumba eri ku bbiimu kutemya kwa liiso nga tumaze okusereka mpola mpola bagamba ddiŋŋana amawulu agajjamu omukuto. Tandika kati tandika n'ekyo ky'oyina gwe tosooka kulowooza nti ky'oyina kitono sooka otukubire tukugambe nti ekyo ky'oyina kitono yongerako. Gwe kuba ennamba zaffe kwe ziri oba nsobola okuzisoma wano 007 56 888
587 eya MTN eri 0789 412 124. Twabagambye nti woofiisi zaffe ziri Mengo ku kizimbe kya Byandaala bakiyita Nayiga C Byandaala. Tuli ku level number 3 bw'ova bwoti ku Shero Mengo ekyaffe kwekyotuukirako. Jangu tuzimbe. Tolowooza nti toyina ssente nga tonatuuka mu woofiisi zaffe. Jangu mu woofiisi zaffe ffe tukugambe nti z'oyina tezimala. Nenze nti wa z'oyina kw'oyagala okutandikira zimala era zijja kutandika. Mukulu byabakama oba ensonga eri mu ddiiro waliwo kampeyini egenda maaso eya President Museveni obutalayira. Anti ennaku zisembedde guno gwennyini omwezi gwe tulimu gwe mwezi gwagenda okulayiriramu, naye mukulu byabakama bamutadde ku nninga bamugamba nti akole ki aleete DR forms aleme kubeera nga ate kwegamba baleme kubeera nga basiruwaza bannayuganda. Kansooke nkwe ku mwami ono ate n'omukulu SG David Lewis Lubongoya owulize naye ku bigambo bye. Byabakama tukuwadde essaawa 48 48 hours muganda wange ng'otuwadde results eza DR forms kwe walangirira Musebba ng'omuwanguzi nga tannaba kulayira. Twagala ozi displaying bwe tugenda ku website eraga twakoma okulonda 2021. Lwaki mutumanyiro tuuka wano muganda nge sharingira video etambule njagala buli Uganda wali atandiko okubanja byabakama tuku okutandika n'enkya essaawa 48 zitandika kubala nkya. Twagala oziteekeyo bwe tugenda mu mawanga amalala okulaga ebikyamu bye mukola mututerawo mateeka gatuziyiza gatufuula ffe bagwira. Bwe tubabanja okuyita mu constitution yaffe etuwa olukisa okwekalakaasa mu mirembe mwatugaana temutukkiriza. Bwe tubaga tugenda kwekalakaasa mukozi omusango munene nnyo mututeekako kutta bantu bomu kwokya amafuta buyeekera bye mututeekako. Bwe tubabanja mu mirembe through the constitution nti bannange twagala bwenkanya zino sente zaffe ze mukozesa tukuŋŋwanya obusente mu bugubi obw'ekitalo ffe tweweeredde temutusomesa temutuwa mirimu ne twetetenkanya okwebeezaawo mu bugubi obw'ekitalo. Naye ne tubasaba ekintu kimu Kristi museemu ekitiibwa kyoyisi yaffe eddoboozi lyaffe. Mwajjako internet musibye sente tetwakkirizibwa kusindika sente wadde okuwithdrawinga. Mutukubye musibye baganda baffe. Laba layini y'abantu bano bonna, laba bavubuka bano bonna mubasibidde ki? Kubanga baayagala okuparticipatinga nga constitution y'ensi yaabwe bwebalagira. Ne mubasiba mubaladdeko emisango gwe wakwata omwana gwe watta ente gwe wakuba bomu gwe wayina amamundu gwe oli muyeekera oli yagala kutta Museveni. Kiki kye mutwagaza ennyo? Oyina essaawa 48 byabakama displayinga era biteeke ku website ng'ate bimakinga ne DR forms ze tulina ku NUP. Kubanga ffe twali ku ground twalonda twafuna DR forms newankubadde abangi mwabatta abazirina mwabatta abamu neera ze tulina era ziba outnumbalinga sebo byabakama tuba outnumbalinga ne zino ze tulina wadde abasinga mwabatta mwabasibasiba era zimala. Twagala oziteekeyo mu ssaawa 48 byabakama ogenda gula ba MP abo bonna kasasiro gula naye ffe bannansi temugenda kutusematuka ku mulundi guno. Tukooye mutusendera amayumba mututanga ebiyenje gwe musiba makomera teri kuwoza musiba gwe mwagala mutta gwe mwagala ate ne bwe tubagamba ekintu kale ekitono bane mutubalemu ku magezi ffe tubaliisa ffe tubambaza ffe tubajjanjaba buli kimu ffe tukibakolera emyaka 40 years. Lwaki temusaamuko ku kitiibwa naffe bulamu bwaffe? 40 years mubbye buli ekyetaagisa n'emirambo kati giwa omusolo. Twagala result sewu byabakama 48 hours kutandika n'enkya zitandika kubala nkya. Twagala gwe byabakama kati nkubuulira gwe
ffe tuli bedde okufa mwatuwa wadde obutwe tuli bedde okufa tugenda kati kufa nammwe oli katugende tubeere ne bannaffe teri atajja kufa tugenda kufa naawe katugende tubeere ne bannaffe emagombe abaana baffe baliga nti bakitaffe baalwana nga baagala bwenkanya baafiira bwenkanya tugenda kufa nammwe nze sijja kweka feesi mugozi mbiraba byoteekayo mumanyanga bwa bwonoonya mbirabira ddala era byonna biyingiramu nkimanyi kisoboka naye tewali nsonga lwaki nfa ng'omugwagwa kanfe ng'omuntu eyagezaako okukola ekituufu mu nsi muno essaawa 48 tuzikuwadde byabakama mutumanyira mulya ku ssente zaffe bulamu bwonna ffe tubalabirira katambuze Tubadde tubagamba era kati press conferences zonna zitubaddeko twabagamba nti wewawa tetwagenda mu kooti naye twagala obujulizi bwaffe tubulage ensi n'abantu bategeere kyetwogerako bwe tugamba nti president Kyagulanyi ye mulonde ye mutuufu abantu twagala bategeere gutya byabakama n'abantu be bwe bafutyanka obuwanguzi bwabwe kitya kyova twabagamba nti byala forms ffe tulina nyingi nnyo in our custody tulinze byabakama oyo ateekeyo dyala forms zeyasinziirako okulangirira akalulu ke yalangirira kakati abantu bannansi bategeere amazima tujja bagamba polling station eno mwalonda bwe muti okusinziira ku dyala form entuufu naye bano bagikyusa ne bakola kino ne kino era n'abantu baffe ababulijjo abalonderaawo babeere involved batubuulire amazima emityana ku polling station bweti ne bweti mwalondaani kubanga baavayo ne bagamba 72% naye 72% nga terina backing etteeka liragira akakiiko k'ebyokulonda nti bw'omuba mugenda kwannouncinga results olina okulaba nga presidential candidates bonna n'ebibiina ebyetabye mu kalulu balina copies za dyala form zonna zemugenda kusinziirako okulangirira akalulu ne bwetwogerera tugenda kweza emyezi 2 tetuzifunangako kiraba era twabawandikira bakakiogere tubagamba twagala mutuwe copies etteeka ligamba nti buli polling station bwemala kulonda bwe muti eyo dyala form balina gitimba abantu bwe balaba abantu ba bulijjo. That is what the Presidential Elections Act says. Etteeka libalagira okutimba eyo dyala form buli omu n'abeera nga asobola ogiraba buli omu n'agikuba ekifaananyi buli omu n'akola ki naye tebakikola kubanga babagezaako okukola ki kubba akalulu. So ebyo byonna kyobola tubadde tubagamba ebbanga lyonna nga tudimandinga nti twagala kulaba dyala forms zemwasinziirako twagala kulaba tally sheets zemwasinziirako bannayuganda tusobole okubalaga amazima g'ebyo ebyagenda mu maaso. Ebyo byonna mu bibanja naye nammwe nga temwajjayo certificate ng'okulangirira kuwedde anti kubanga yali yakifere certificate yali yakifere ekisooka nakugambye nti certificate erina okubeera backed by dyala forms erina okubeera backed by tally sheets. Etteeka ligamba nti abantu bamala okulonda ku polling stations results zino zigende ku subcounty era abantu baddembe kuzigoberera ku subcounty ne bavaawo ne bagenda nazo ku district tally center. Bwe zituukaawo buli returning officer ng'amaze okuzibala alina okukuba ebifaananyi n'azisikaninga n'akwata ne tally sheet gyasinziireko okubala oba okugata oba obululu n'azitusindikira so that abantu betusindika ku tally center eya national baleme okubeerayo ng'ebifaananyi. Kati abantu baffe bali ku tally center nga babuuza byabakama oyo era waliwo n'akatambi ke mwakwata nga mumubuuza dyala form ziriwa polling station kizobala era nga tasobola kunyonyola kubanga abantu bwe bamala okulonda presidential candidate alina okubeera nga alina watudde. Tulina okubeera ne tally center yaffe ne tulaba dyala forms ezivuddeyo etukompayaringa n'ezo ze baleese. Kati awo otegeerera ddala lwaki bajjako ne internet kubanga bati baagala abantu bakommunicatinge bati baagala zenga saabawandiisi nkubire omuntu waffe Karamoja mubuuze mbulira dyala forms zigenze zitya obululu obuvudde ku polling station ez'enjawulo butambudde butya n'ebirala bwe bityo. So kyova olaba tugamba nti byonna bye baakola byali si bituufu era ttiimu yaffe yali ku tally center yagaana okukwata eyo certificate kubanga yali teri backed by anything. ekyo kikyusa ki ekyobutagikwata ati nakugambye nti tuli mu kabanja ate mu kabanja Fox Fashions ekadiringa mu ngoye n'ebigenderako agamba how can I
fight hemorrhoids. Hemorrhoids zaliko nga zirwanyisiza atya. Kye tuyita hemorrhoids are swollen veins in and outside your anal area. Obunyama obuzimba munda n'ebweru ku mugguukiro w'ofulumira. Obunyama obwo butera okuleetebwa ebintu ebyenjawulo nga constipation. Singa obeera constipated okumala ebbanga eggwanvu n'oba nga olubuto lwo lwesiba omala ennaku 2-3 tofuluma, kati wali mu kwekkamu ogenda ofulume ojja kuba nti onyigiriza emisuwa egiri mu rectum olw'okuba obubuli buba bukaluba buba buludde mu lubuto nga bamaze obbukenenulamu amazzi. Jjukira omugaso gwa large intestine oba colon kwa absorbingamu excessive water eziri mu stool okuzizza mu mubiri. Kakati lwe ennyo mu colon ekyenda kyeyongera okubumiima nekibumalamu amazzi ago kati ne bufuuka solid nnyo. Bwe wonaagenda obufuluma bujja kukulubula omalirize ng'ofunye hemorrhoids, ennyama ezimba w'ofulumira. Poor eating habits, abantu abalina endya etali nnungi naddala abalya emmere etalina fibers. Bannange envendiirwa ennungi nnyo kuba zirimu chlorophyll. Envendiirwa ezo zirimu ziyamba okuboostinga enzymes mu digestion yaffe, zituyamba zirimu ebirungo bya laxatives. Emmere gy'olya terwa mu lubuto. Kati buli okozesa envendiirwa ezo ne ziwerekera emmere gy'olidde si kyangu kufuna hemorrhoids. Abatalya nvandiirwa bafuna nnyo hemorrhoids. Okunywa amazzi kikulu nnyo. Amazzi gabeera absorbed direct mu mubiri ne gayambako okutotobaza ekyenda si kyangu kufuna hemorrhoids. Okwekuniza, abantu abasinga beekuniza. Oyagala genda mu toilet n'oganja agenda edda. Munange embeera y'ekibuga kati ne ssente buli wogenda osasula. Yakudde ewaka. Abamu oluusi batya infections ekyo ekiraba kitegerekeka. Naye mutambule ne disinfectants wano ku Biva Organic weeziri. Akadagala ko spray nga ku toilet nga tonnabasitamawo kakuyamba okutta obuwuka obutafuna candida obutafuna UTIs ne other genital infections. Kati bw'onaayekuniza ekyenda kyo kiri rectum gyatandika okugenda ng'ekwata maaso zaayo zikwate bw'onaagenda okufuluma zikalabule ofune hemorrhoids. Bingi ebireeta hemorrhoids. Abakyala abali embuto abamu oluusi bakyusa diet nosanga balya nnyo ebbumba nosanga abamu tebanywa mazzi nosanga abamu digestion yabwe omwana bw'agenda atuuka mu third trimester ebyenda tebirina bwe byekyusiza mu kufuluma n'afuna obuzibu ne badevelopinga hemorrhoids. Abamu babulwa ebisa mu biseera by'okuzaala ne bekkama nnyo ne badevelopinga obunyama obwo obuzimba bwe bafulumira ninga ate bujjanjaba. Abatuula ennyo boda naffe aba ofiisi. Yes. Hemorrhoids ezo zibamu emitendera ebiri wawe ziri internal ne ziri external. Naye wozaawulira zino ziri external zo zifuluma ne protruding outside nga ne bw'oba weerongosa osobola obbukwatako. Naye ate obuli internal obulabika ofuluma bw'oba ofuluma ne bufuluma bw'omala okufuluma ne buddayo. Kati mbasinza bulaba nze ndowooza. Kakati ffe abasawo omuntu akunnyonnyola n'okitegeera oba ne mukola further examination okuzuula nti omuntu oyo alina hemorrhoids. Ojja kufuna akadde ojje ku Biva Organic osobole okuyambibwa.